Собственно говоря, перед началом видео подпишись на паблик ВКонтакте, вступи в группу в Телеграм. ВКонтакте, Телеграм, можешь подписаться на Бусти, поддержать меня, да, материально там есть подписчики разные, очень приятные, очень по цене и так далее. Собственно, мы начинаем игру престолов от Telltale Games. Давайте сразу тогда начнем с первого эпизода. Что у нас? О чем история-то вообще? Игра адаптируется под ваши действия. Ну, да, как обычно по классике, это у нас Telltale Games. На протяжении тысячелетий Форрестеры были верными знаменосцами Старков. Ныне на севере разразилась война, и вражеские дома хотят присвоить рощу железностволов, которые владеют Форрестеры. Железностволы — это деревья, редкие деревья, которые произрастают в самых темных уголках волчьего леса. Чуть не прочитал вонючего леса. В эти смутные времена судьба дома Форрестеров висит на волоске. Ага, ну то есть это... Сюзерены, или как это правильно. Короче говоря, из тусовки Старков. Я так понимаю, это в момент кровавой свадьбы, красной свадьбы, или как там правильно называется. То есть это вот как раз таки в этот период происходит событие. Ну а где еще армия может стоять, насколько я помню, сериал. Так, что надо? Так. И протереть. Все, да? I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, you are just a squire. I will. You'll see. Of course, your lordship. After you take такой же оруженосец, как и мы, да, я так понимаю. Ну. And in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. Пусть договорит. Shh. Let him finish. Oh, he'll talk all night if you let him. You captured the Kingslayer. Aye. Типа Джейми Ланнистера, я так понимаю. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story, which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. Та-та-та. Job. Right, thanks. You're Мы welcome. будем хорошего парня играть, короче говоря. Ну, как обычно, в принципе. I'll do it. Там за добро, за всю хуйню. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. You've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. To Robb Stark, the king in the north. Ну да. Видишь, за Роба Старка, то есть, ну это реально, это красная свадьба. И этот вот Кастерли Рок, вот этот. To lead the young wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Давай Север помнит. The North remembers. Got it. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his Почему father, именно я? I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you.
А как со мной поступать? Со мной не надо никак поступать. Something must be done. With me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire То forever. есть повысить меня из оруженосца в рыцаре. Ну, в рыцаре. Кого еще? What can I offer you? Да-да-да. Я хочу прославить ваш дом. Bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those Лорд who had Форестер their это doubts when запомнит. your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Так, я вас не подведу, короче говоря. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Empty. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. Та-та-та-та-та, без проблем. Ну, типа, почему бы не помочь? Ну, типа, в чем сложность? So, I outrank you. You should help me. Ничего, я же согласился помочь. В чем проблема-то? Не, реально, а что он на меня наехал? Я же согласился помочь. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. Могло быть и хуже. Watch your tongue, Bowen. It could be much worse. What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norin. See, that's why you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But Давай, ну а кто не любит Who doesn't бекон? love bacon? pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Pulling wine around a fucking wedding. What a waste of fucking Давай time. подбодрим его лучше. You'll get there. Easy for Если you to просто мы say. скажем, что нас повысили, он Maybe if вообще my там uncle в were castle депрессуху in House уйдет. Forrester, I'd feel different. Who my uncle is, that's nothing to do with it. How much further? Well, it's right over there. Ну да, дом Фреев, вот этот замок-близнецы, красная свадьба. Как бы, если смотрели сериал, как вы знаете, да, что здесь? You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. It's not often he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. What? What's wrong? Бля, вот эта музыка пошла, которая в сериале. Вообще, по идее, лучше бы болтать. Бля, я не успел нажать. Я не успел нажать, я не успел нажать. What's wrong with him? Блять. Bowen, we have to go. Да. Спасти Боуэна, блять. What about? What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Just don't need a Беги, fucking блядь. run. Run! А тут уже заруба, короче говоря. Ну, то есть мы бы в любом случае не успели бы предупредить. Как бы, ну, хочешь ты этого или нет. Опа. Опа. Блять, сейчас главное, чтобы меня джойстик не подвел, честно говоря, потому что здесь вот такие моменты, как бы они, их надо очень быстро. Garrett, we have to get back.
Опа. Мы будем что-то нажимать кнопочку? Или не мы нажимаем? А, нет, мы. Ага, понял. Здесь немножко другая механика, не как в ходячих. Давай. Ух ты, блядь. Здесь, видимо, больше на удержание. То есть не просто кликать на кнопку, а там еще удерживать именно надо в первую очередь. Оп. И главное, все стреляют ровно в щит. По ногам вот что-то никто, блядь. Я нажать успел. Я успел. Вот я просто даже не замечаю иногда вот этот прицел. Ну, как-то он визуально не очень, честно говоря, удобно выполнен. Я просто в последний момент заметил его. Ебать. А кто запустил эту тележку? Я нажал, блядь. Ну давай. Вот реально, ну не знаю, здесь как-то тяжелее воспринимаются вот эти указатели все, в отличие от ходячих, там, от каких-то других игр Telltale, ну реально тяжелее. Хрен знает, может я дурак. Опа. 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 Нажимаю. Блять, он меня сейчас задушит нахуй. Так. А что надо? Раз. А, раскачаться типа. На, нахуй. Мудак, блять. Ебучий случай, блять. Блять, ты его сейчас отвлечешь, его нахуй убьют. А, ну вот, да. Гениально. Блять, а это-то что? Кто ему щеку расцарапал так? Там прям, ну, как будто ему росомаха ебало снесла. На него просто лошадь упала. А, то есть мы не зря спасли его, короче говоря, видишь? Я пытался спасти его. Блять, ну ты даже не пытался, вот честно. Ты просто увидел, что на нем лошадь лежит, и все, и побежал дальше, блядь, своим делам. В смысле, я не успел? А, я думал, блядь, я не успел. Блядь, ну вот нахуя вы там стоите, обнимаетесь, смотрите друг на друга? Вы еще поцелуйтесь, блядь. Ну как, вот в тебя стрела и прилетела по факту. Бля, ну охуенно. Давай, чё падаем? Нам нужно продолжать. Надо продолжать двигаться, дядя. Ох, ебать, там фонтан хлещет. Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. Ну а что остается тогда? Damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. Я вас не брошу, блядь. You can, and you will. By the gods, you will obey me. Tell your uncle. Tell him. Передай дяде, северная роща не должна быть потеряна. Tell no one but him that you Должен услышать только он. Окей. Tell only your uncle Duncan. Клянусь, там спрашивают, типа, дополнительные вопросы, просто нету времени, на самом деле, там вон двое идут. Короче, про северную рощу только дядьке надо рассказать, никому больше. Хорошо. Ебать, там меч завис.
Тут мы немножко звука выключим. Потому что мы не хотим по авторскому праву. Так, я извиняюсь, я обрезал чуть-чуть игру, на паузу поставил, потому что там была заставка с музыкой Игры престолов, но это авторское право, все такое. И что, он так посмотрел? Хрюшка и хрюшка. Кровь. Blood. Fresh. Да хрюшки на кровь. Или не хрюшки, да, вот чья кровь-то получается. Давай в темпе. Вот жалко то, что в игре нет нормального, ну, типа, переключения там пешком, бегом, вот это вот. Ну, типа, есть вот этот ускоренный шаг, но камон, как бы. That's Father's car. Lord Bolton better give us fucking titles for this. Winter may be coming, but at least still have his bacon. А, это Болтоны. Это вот эти ублюдки самые такие, которые... Move along, boy. There's nothing for you here. Father. I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. А, это наш батя. I recognize you. You're a Forrester squire. Former Stark bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. А, ну все, ну... Where'd you get that sword? То есть это как раз-таки все после событий, когда Старка старшего, получается, казнили. Out here by himself. Probably a deserter. Давай, это не твое дело, блядь. None of your fucking business. We're gonna feed you to the fucking pigs. Ну, я думаю, особо как бы здесь разницы бы не было в Sword's ответах. too big for you, boy. You can barely pick it up. Get off my land. This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the North. I reckon he'd like a ну, proper всё, я lordly понял. sword like that. Раз. Два. Бля, бати там плохо прям. I'll have that sword, boy. Come get it, you bastard. И раз. Блять. Ну да, нам, конечно, не по размеру просто-напросто сам меч вот этот. All right. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Либо вилы, либо топорик. They are a pig farm. Ой, блять. На тебе, блять. Поебалу, блять. Говноед, блять. Опа. Опа. А, прикинь, он бы копьем сейчас в пузо этому залетел. Раз. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Забирай, блядь. Ой, блядь. Нихуя себе. Нихуя он-то пропорол-то бедро вот так вот. Ебать, там щель как бы. Бля, пизда. Бедра просто нахуй нету, блядь. О, блядь. Опа. Mercy. Please. А чё сразу мерси-то, блядь?
I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. Хуй с ним, пощадим. Мы не такие пидорасы, как они. Может быть, нам в будущем это... Вы выбрали милосердие. Видишь, может, в будущем нам это хорошую роль сыграет. Может, он, не знаю, спасет нас там, в попу поцелует, еще что-нибудь. Ну, не знаю, слово за нас замолвит. That much I promise. Father? Garrett, you survived. Ну, типа того, да. Your sister. Oh, she hid. Бля, ебать. I tried to stop them. Все, тоже, да? Бля. И у него типа никого больше вообще, ну, не осталось, я так понимаю. Kill the men who did this. А, это мы как раз таки, да, это вотчины из этих It's Garrett! добрались. Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Прикольно, кстати, замок такой, ну, типа, если во вселенной Игры Престолов, да, рассматривать, то есть такой встроенный в скалу. Хотя вот была вот эта воробьиная башня, или как она там называлась? Ну, а дебильная, как по мне. Вот это прикольно, он прям в скалу монтирован. Как Минос Тирит, да, ведь тоже такой был. Только во Властелине колец он тоже в скалу монтирован был, скажем так. Two Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. Старки слишком наивные, блядь, слишком доверчивые были. Сами поплатились уже. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Ну там кость не задета. Типа, Your justice was ой, swift. блядь. Some will call it vengeance. Бля. No doubt the Whitehills will claim it С was возрастом murder. вот такое, это It was как your тяжелее family. воспринимается. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. These maggots ought to help prevent infection. Личинки? Hold the wound open for me, would you? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, блядь. Ёб твою мать. Это реально работает? These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. А наш дом не Serious man, падет. but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. А лорд Итан, ну, типа, слишком юн, он сказал, сколько ему. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. Я промолчу лучше, пускай сам, если он рассуждает, не хочу ему ничего рассказывать. Sorry, sometimes my curiosity gets the better of me. Тем более там ответ такой, ну, это его уши не касается. To see if you can put any weight on that leg. Go on. Don't stop now.
It's better to let the blood circulate. Don't stop me now. Да, вроде норм. Как что-то проверить? Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Кто лорд нашего дома теперь? Ну, Малой, сказали, это мы, в принципе, знаем. Почему Уайтхиллы Why do ненавидят the нас? Whitehills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Уайтхиллы The претендуют на Whitehills рощу. want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. Кто Who is the лорд new нашего Lord of дома? House Forrester? Why, Ethan, of course. Ну, мы это и так знали, как бы. Информация так себе, короче The говоря. Citadel. I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. А что будет со What will мной? happen to me now? Excellent question. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Although given the circumstances of your circumstances, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Lord Forrester promoted me. At the Twins, I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. But I'll defer to Lord Ethan on this. Могу ли я Can I see увидеться? Ethan? Is he here? He is, but I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while practicing his lute. Во время игры на лютне? Ладно. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but Кто пришел? Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Они так грустят, как бы, знаешь, хотя, ну, о Гаррете. Хотя по факту это у них там отец вроде как погиб, да, там сын вроде как погиб. So sorry. Me too. Off to bed now. Hurry on. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. Он He любил loved his семью. family, my lady. He was very proud of Roderick. Yet he was unable to save him. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything, I'm sure Lady Он храбро Forrester would like сражался. to know. Ну, типа, подбодрим ее как-то, ну, Fought просто... valiantly, my lady. Им и так Of хуёво, course he как бы, did. я думаю. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Бля. Any last words before he passed? If you can remember. Он сказал, что любит вас. Просто ей нельзя про Северную Рощу, как бы. Он же нам строго-настрого сказал, типа, только дядя. That's very kind of you to say. Только You дядя, have он the сказал Forester's сказать. sword. Ethan should have it, now that he is Lord. Lord Forrester asked me to return it to the house. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength I'll be sure it's given to Ethan. against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family.
I share Что-то your два типа. outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Блять, а чё, мне не надо было это They're the защищаться, ones that что should be ли? demanding retribution. This happened on Forrester land. Типа они на меня напали. And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be Надо heard. действовать My разумно. uncle's right. We need to be smart. Smart. Ну, типа горячей Then головой it сейчас это starts хер smart. решишь. And look where that got him. Ну, блять, what's to этот be тоже done? верно говорит. Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same. Это было не as any man убийство. would. It wasn't murder. It was justice. Not Блять, тоже in хуйню their какую-то, да, eyes. сказал, ну типа. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot Куда меня на stay. стену? Duncan, But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. Стена, что ли? Реально you're на стену sending him отправят? to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution, especially now, when the house is so Ну, vulnerable. ладно. Ну не, ну если это будет, I'll do what's best for the короче house. говоря, лучше для всей семьи, то So I'll думаю, да. go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. That settles it then. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The Whitehills will come looking for you. А, типа, стоп, я так понял, типа, это нам сейчас вот прям сейчас, типа, валить надо будет? То есть там мне не дадут вылечить ногу, I'd там. gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. То есть, типа, я приехал, только мне положили личинок в ногу и, типа, до свидания, пока, да? House Forrester to consider first. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch, I'll do what's best. which often isn't what's easiest, but necessary nonetheless. I've been waiting for the right moment to tell you. А, это вот то, что мы должны передать. What? What is it? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Я надеюсь, он понимает вообще, о чем мы, как бы, ну, типа, может, это тайный Sorry. код You caught me by какой-то. surprise. It's not often discussed, if ever. He said, tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no Не, one. ну мы же Well никому не done. сказали по Lord факту. Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our А почему, типа, мейстеру, например, ну, реально не стоит доверять, что ли? Just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help.
Ну, короче говоря, нас все равно отправляют на стену, и на стене мы, типа, обучимся, да, вот этому, ну, типа, быть разведчиком, ну, рейнджером, короче говоря. Ну, и, видимо, более опытными вернемся оттуда, я так понимаю. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the war will reflect the honor and dignity of the house. I'll serve with honor. I know you will. Мне вообще казалось, что когда их типа на стену отправляют, им черное одеяние дается, и поэтому все потом стоят с грустными лицами, типа то, что ну, вот, ну, потому что они видят то, что вот он на стену едет, потому что у него черное одеяние. Разве нет? Просто вроде бы вот в этом фишка была. Вот. А на этом мы тогда остановимся. Как раз вот прям идеально ровно серия получилась, 36 минут 10 секунд. Так что подписывайтесь, комментируйте. Обязательно подпишитесь на Бусти. Там есть несколько уровней подписки, что мне очень на самом деле поможет купить новый джойстик. Вот. И на этом все. До следующей серии. Пока-пока.